Na escuridão compacta da floresta de Kahuzi-Biega. A selva parece suspensa na respiração. O nevoeiro rasteja pelo chão, abafando sons, anulando formas. A madrugada, pouco depois das 2 da manhã. Aqui, onde os gorillas das planícies oriente costumam dormir relativo silencio, algo está diferente. Grito rasga a noite. Não é o rugido lento de macho irritado. É berro agudo, desesperado, atravessado pelo pânico puro de jovem gorila. Seguida, outro. Depois, uma explosão de sons, batidas secas de corpos contra galos, o estalo de madeira partindo, folhas sendo rasgadas todas as direções. Sabe tudo isso, som mais grave, gutural, que parece tremor o ar. O bramido de silverback enfurecido. No coração do Parque Nacional de Kahuzi-Biega. No leste da República Democrática do Congo. Grupo de 23 gorillas é surpreendido por predador que quase nunca se deixa ver. Leopardo. Sozinho, silencioso, letal. Por segundos, a floresta vibra saus absoluto. Sombra contra sombra. Musculos de mais de 150 quilos se lançando as cegas, mãos enormes agarrando o nada, corpos juvenis tentando escalar troncos lisos de mais para oferecer segurança. No chão, entre o emaranhado de raízes e folhas úmidas, algo se move com precisão cirúrgica, aproveitando cada fresta, cada vacilo, cada distância mal calculada. Dos rastreadores congoleses que observam o grupo a distância, escondido atrás de tronco quedo. Registra seu caderno uma frase simples, escrita as pressas, quase ilgível no escuro. Nunca ouvi gritos assim. Nem mesmo brigas entre silverbacks. O silverback, macho maduro com cicatrizes antigas no fochino, toma uma decisão fracos de segundo. Sua função, teoria, é clara, proteger o grupo. Mas o que significa proteção quando o perigo já está dentro do círculo, mordendo, arrastando, partindo? Ele avanca direção ao som do ataque, peito projetado, bracos abertos, vocalizando rugido que ecoa pela encosta. É uma mistura de ameaça e convocação. Chamado a resistência. Apesar da escuridão, os olhos do leopardo brilham por instante quando a direção da luz da lua se alinea uma clareira da copa. Ele não recua, ele calcula. Ao redor, fêmeas agarram seus filhotes com tanta força que os pequenos quase não conseguem respirar. Alguns juvenis sobem para as árvores baixas. Outros ficam paralisados no chão, sem saber para onde correr. Subadulto, maior e mais usado, hesita por segundo a mais do que deveria. E naquela fração da noite, a floresta mostra exatamente o que é. Tribunal sem piedade, onde a hesitação tem preco. Mais tarde, nos relatórios de campo, essa noite será descrita com termos técnicos. Tentativa de predicão. Ataque de grande felino. Resposta coletiva do grupo de gorillas. Mas ali, naquele momento, não há linguagem científica. Só há a pergunta que para invisível sobre cada grito, sobre cada respiração acelerada. 23 gorillas contra único leopardo. Quem, de fato, esta vantagem? Nesta investigação. Vamos voltar essa noite passo a passo. Reconstruir o que os rastreadores viram. Interpretar os sinais que os gorillas deixaram no chão, nas árvores, nos próprios corpos. E entender como único predador solitário conseguiu transformar grupo numeroso de gigantes pacíficos uma massa fragmentada de medo, coragem e decisões impossíveis. O que você está prestes a ver não é mito. Não é lenda da floresta. É caso extremo, inspirado observações reais.
Relatorios pouco conhecidos fora do Congo e estudos sobre encontros fatais entre leopardos e grandes primatas. Naquela noite Kahuzi-Biega, as regras habituae pareciam ter sido suspensas. E, quando o silencio finalmente voltou, o grupo de guerrillas nunca mais foi o mesmo. A luz do dia, Kahuzi-Biega revela sua verdadeira dimensão. Visto de cima, tape ondulante de verde profundo, cortado por encostas em greens. Vales enevoados e rios escondidos sob a copa. Declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, este parque no leste da República Democrática do Congo é uma das últimas fortalezas dos guerrillas das planícies Oriente, Guerrilla Barangay Graury, a maior subespécie de guerrilla do mundo. Aqui, as árvores antigas sobem como colunas vivas, algumas com mais de 40 metros de altura. Lianas pendem como cordas grossas, entrelacando copas pontes invisíveis. O solo está sempre úmido, coberto por uma camada espessa de folhas decomposição. Marcadas por rastros de antelopes, elefantes florestais e, sobretudo, gorillas. Uma encosta intermediária, longe das trilhas mais conhecidas pelos turistas e pesquisadores, grupo de 23 guerrillas ocupa uma clareira discreta. O chão está marcado por ninhos de folhas recém-amassadas, onde eles se acomodam todas as noites. Este é o lar temporário de claw liderado por único silverback, macho dominante que, segundo as anóticos dos pesquisadores, tem por volta de 25 a 30 anos. Ela grande, mesmo para os padrões da espécie. Se os ombros são largos, o peito é maciço, o pelo das costas assume o tom prateado que dá nome aos machos maduros. No focinho, uma cicatriz atravessa a narina esquerda, lembrança muda de confronto antigo. Os guardas do parque o apelidaram de Mwamba, Rocha, Swahili, pela maneira como permanece imóvel, impondo respeito, enquanto o grupo se movimenta ao seu redor. A estrutura social ao redor de Mwamba é típica de muitos grupos de guerrillas das planícies Oriente. Fêmeas adultas com seus filhotes de diferentes idades, alguns juvenis com cerca de 5 a 8 anos, e subadulto de porte impressionante. Mas ainda sem faixa prateada completa nas costas. Esse subadulto, macho inquieto que os pesquisadores conseguem identificar pela forma mais pontuda do crânio e por uma mancha clara no peito, comica testar seus limites. Breve, terra de decidir entre desafiar Mwamba ou dexer o grupo busca do próprio destino. Durante o dia, a vida do grupo parece quase tranquila. Eles se alimentam silencio, arrancando brotos tenros de bambu, folhas de marantáceas, frutos maduros encontrados nas árvores mais baixas. O som predominante é o de mastigar lento, respiracos passadas, grunhidos suaves de contado entre mães e filhotes. Às vezes, uma fêmea emite som baixo e tranquilizador enquanto o bebê se pendura nos pelos do peito, experimentando os primeiros movimentos independentes. Mas mesmo nessa aparente paz, as regras estão claras. A posição de cada indivíduo no grupo define quem se alimenta primeiro, quem pode se aproximar mais de Mwamba, quem deve recar diante de olhar mais severo. Golpe de braço, empurrão ou estalo de dentes expostos é suficiente para restaurar a ordem. Os pesquisadores que acompanham o grupo, ligados ao Instituto Congolês para a Conservação da Natureza, ICCN, e a projetos internacionais de primatologia, registram meticulosamente esses detalhes. Eles anotam distâncias entre indivíduos, duração dos descansos, quem se aproxima de quem evita quem. Anos de observação, aprenderam uma verdade incomoda. Sob a superfície calma da socialidade dos guerrillas, quorum correntes constantes de tensão,
Compedicao y mito. O que esta jago aquí a muito mais do que comida. A territorio. E, por extensão, sobrevivencia. Kahuzi-Biega National Oceano Continuo de Floresta Homogénea. Existem áreas mais ricas, com maior abundância de frutos e brotos, clareiras mais seguras para montar niños, encostas com menos presença de humanos ou de outros grandes mamíferos. Cada grupo de gorillas ocupa uma região que conhece intimamente. As árvores mais estáveis, os caminhos mais discretos, os pontos onde o nevoeiro é mais denso e oferece proteção visual. Mwamba conhece este território como uma precisão difícil de imaginar. Seus passos seguem trilhas invisíveis para olhos humanos, guiados por memórias de décadas. Ele sabe onde os figos amadurecem primeiro, onde o sub-bosque é mais denso e onde o terreno desce abruptamente em ravinas perigosas. E, acima de tudo, parece saber onde outras forcas se movem. Nas bordas desse território, em altitudes pouco mais baixas, leopardos também caminham. Panthera pardus, o grande felino mais adaptável da África, mestre da furtividade. Eles evitam, sempre que possível, entrar contato direto com silverback adulto. Golpe certeiro de braco de gorilla pode quebrar costelas, esmagar crânios. Mas os leopardos conhecem outra regra da floresta. Nenhum grupo é perfeito. Sempre há pontos fracos. Normalmente, os encontros entre gorillas e leopardos são raros. A literatura científica menciona poucos casos documentados de predação bem sucedida, a maioria envolvendo filhotes ou juvenis isolados. Em 1989, por exemplo, Odzala, no Congo, pesquisadores encontraram restos de gorila jovem em niño de leopardo, confirmando a realidade incomoda dessa interação. Kahuzi-Biega, rastros de leopardos já foram encontrados próximos a áreas de uso de gorillas, mas ataques diretos permanecem eventos extraordinários. Mas as condições que antecederam aquela noite brutal não eram comuns. Nas semanas interiores, rastreadores loque notaram fezes de leopardo trilhas pouco usadas, marcas discretas de aranjos troncos baixos, e silencio estranho horarios nos que macacos de outras espécies normalmente vocalizariam. Relatórios breves, alguns anotaram possível felino ativo na encosta nordeste. A informação circulou entre guardas e pesquisadores, mas não havia sinal claro de ameaça imediata ao grupo de Mwamba. Enquanto isso, o grupo continuava sua rotina. Alimentar-se, descansar, brincar, ajustar conflitos internos, armado com musculos, número e líder experiente, o que parecia intocável. Parecia. Na floresta, forca nem sempre é número. É posicionamento. É tempo de reação. É leitura correta ou errada dos sinais do ambiente. Naquela encosta de Kahuzi-Biega, debaixo da copa passada e do nevoeiro frio, as pica começavam a se alinhar para confronto que nenhum dos pesquisadores do parque estava preparado para testemunhar. Os primeiros sinais não viram forma de ruídos ou perseguicos. Viram no silêncio. Alguns dias antes da noite do ataque, os rastreadores que acompanham o grupo de Mwamba começam a notar pequenas alterações no comportamento coletivo. Durante uma manhã nublada, enquanto o grupo se alimenta em bamboozle, duas fêmeas adultas interrompem a refeição por algo quase imperceptível. Elas erguem a cabeça ao mesmo tempo, narinas dilatadas, respirando mais fundo. Não há som evidente, nenhum movimento brusco torno. Mas elas permanecem imóveis por longos segundos, olhando direção à encosta mais baixa, onde a floresta se adensa. O silverback também nota. Ele interrompe a mastigação, endireita a postura e emite som baixo,
grunhido profundo, quais como rosnado. Now a alarme completo, mas a advertencia. Alguns juveniles, captando o tom. Recolum se instintivamente, aproximando se dos meses. Segundo primatologios, gorillas podem detectar a presença de predadores principalmente pelo olfato e pela leitura de sons distantes que humanos não distinguem facilmente. O cheiro de grande felino tem uma assinatura particular. Uma mistura de pelo, urina, sangue, marcando o território com mensagens químicas. Florestas densas como Kahuzi-Biega, onde a visibilidade raramente ultrapassa 20 metros. O olfato é uma linha de defesa crucial. Ao longo de dias, esses momentos se repetem. Jovem brincalão, que normalmente se afasta mais do grupo para testar ramos e inventar pequenas aventuras solitárias, passa a ficar mais perto das fêmeas. O subadulto inquieto, que vinha desafiando Mwamba com batidas de peito exageradas, se torna menos usado, reduzindo a exibição. Vez disso, passa mais tempo posicos mais elevadas, observando as colinas a distância. Os rastreadores, homens que cresceram nas vilas próximas ao parque e aprenderam a ler a floresta desde crianças, sentem algo diferente. Deles, relato posterior, descreveu. Os gorillas estavam calados demais. Comendo, mas alerta. Como se esperassem alguma coisa. Enquanto isso, do outro lado da encosta, o leopardo já está movimento. Leopardos são caçadores oportunistas, especialistas emboscadas. Diferente de leões, que podem depender de táticas cooperativas savanas abertas, o leopardo de floresta é uma sombra individualista. Move-se silencio absoluto, utilizando raízes expostas, galhos baixos e troncos caídos como degraus labirinto tridimensional. Se os bigodes detectam vibracos sutis no ar, e se os olhos, adaptados para baixa luminosidade, decodificam nuances de sombra e brilho que para nos seriam apenas escuridão. Os estudos sobre dieta de leopardos florestas do Congo revelam uma lista variada de presas. Antelopes pequenos, roedores, macacos de medio porte, porcos do mato e, ocasionalmente, jovens grandes primatas. O risco é alto, mas a recompensa também. Filo de gorila representa pacote concentrado de calorias. Dias antes do ataque, fezes de leopardo aparecem mais perto das trilhas usadas pelo grupo de Mwamba. Ao menos duas ocasiões, rastreadores encontram aranjos recentes troncos a menos de 300 metros dos ninhos noturnos dos gorillas. Padrão comica se formar. O felino está circulando o território, testando limites, medindo distâncias, checando rotinas. À tarde, num dia especialmente abafado, o grupo se desloca para uma área de encosta com vistas mais abertas. A luz filtra através das copas, criando poucas douradas sobre o chão escuro. Mwamba lidera, como de costume, avancando primeiro pelo corredor de vegetação. Atrás dele, uma fila desconexa de fêmeas e jovens. Dos juvenis corre para a frente, tentando alcançar o silverback, mas é rapidamente contido por uma vocalização curta de sua mãe. Chamado que carrega mais ordem do que efeito. De repente, som externo corta o cenário. O estalo seco de galho grosso se partindo, vindo da direita, mas abaixo na encosta. Todos congelam. Os macacos guenins, que gritavam a 50 metros dali, se calam por completo. A floresta, por breve instante, parece desligar o som ambiente. Mwamba se vira na direção do ruído, olha por entre as folhas, mas não vê nada. O leopardo, se está ali, permanece oculto. O silverback toma uma decisão tática importante. Vez de recar pânico, ele executa clássico comportamento de exibição.
Ivanka alguns metros na direcao dusam, erguendo o tronco, batendo o peito com forca. Num tambor estrondoso que reverbera pela vegetação. Aviso publico. Aqui há macho dominante, forte, atento. Para muitos predadores. Essa demonstração é suficiente para desestimular ataque. Leopardo solitário, por mais forte e experiente que seja, sabe que enfrentar silverback adulto combate direto pode ser fatal. A estratégia, portanto, raramente é a confrontação frontal. O flanco. A espera. Nos dias seguintes, o grupo ajusta sua rotina de forma quase imperceptível. As fêmeas mantam os filhotes pouco mais próximos durante a alimentação. Os niños noturnos são construídos pouco mais juntos, menos especados pela encosta. Mwamba passa mais tempo posição central quando o grupo está repouso, como a periferia ocupada por juveniles e subadultos. Mas detalhe yoga contra o claw de 23 guerrillas. Números grandes exigem espaço. Para acomodar tantos corpos adultos e jovens, os niños não podem se concentrar único ponto compacto. Sempre haverá uma borda, indivíduo pouco mais exposto. Filhote cuja mais se afastu poucos metros a mais. Juvenil curioso que testa o limite da distância. Pelo menos duas vezes, segundo descrevem os rastreadores, jovens guerrillas são vistos se afastando discretamente do núcleo do grupo durante a tarde, explorando troncos mais distantes, testando sua independência. Não há ataque, não há perseguição, apenas observação. Porque o leopardo, ao que tudo indica, ainda está mapeando as rotas. Certa manhã, rastros indicam que o felino subiu uma árvore grossa que domina uma clareira usada por guerrillas alguns dias antes. Pelos preços na casca e aranjos frescos sinalizam que ele passou uma parte da noite ali, talvez apenas assistindo. Pesquisas outras regiões da África Central mostram que leopardos podem dedicar vários dias a vigiar local antes de tentar ataque. Eles observam padrões de movimento, preferências de descanso, horários de maior dispersão do grupo. E, quando atacam, tendem a fazer-lo horários lineares. Crepúsculo, amanhecer ou o coração da noite. Na tarde que antecede o ataque, o clima muda. Uma massa de ar mais frio desce sobre a encosta, trazendo nevoeiro mais espesso. A umidade aumenta, o cheiro da floresta se intensifica. Uma mistura de terra molhada, flores discretas, fungos e fezes de múltiplas espécies. Os sons também mudam. Alguns insetos noturnos comicam seu zumbido rotineiro pouco mais cedo. Os pássaros reduzem o canto. O grupo de Mwamba escolhe uma área relativamente conhecida para passar a noite. Uma encosta com árvores médias, bons pontos para niños elevados e algumas zonas de arbustos densos que oferecem proteção adicional. Os niños são construídos com cuidado, como de costume. Ramos dobrados, folhas entrelaçadas, estruturas robustas o suficiente para suportar corpos de mais de 150 quilos. Quando o último brilho do dia desaparece atrás das colinas, a floresta volta a ser mundo de cheiro e som. Algum ponto, não muito distante, olhos amarelos se abrem no escuro. O leopardo sabe que a hora está chegando. A noite cai como uma cortina passada sobre Kahuzi-Biega. O nevoeiro, mais espesso do que nos dias anteriores, desce pelas encostas, engolindo formas, empastando o ar. Para os guerrillas do grupo de Mwamba, mais uma noite uma vida de centenas. Mas, para o leopardo que circula silencio na borda do território, o resultado de dias de observação. A hora se aproxima. Pouco antes das 22 horas,
os rastreadores que haviam acompanhado o grupo durante o dia se afastam, como de costume. Eles não dormem calados ao claw, seria intrusão demais. A uma distância segura, instalam pequeno acampamento provisório, com fogueira reduzida e vossas baixas. Alguns deles, acostumados à presença de leopardos e outros predadores, comentam sobre a sensação estranha de inquietação na floresta naquela noite. Deles, mais experiente, menciona que os guenons estavam silenciosos demais ao anoitecer. No núcleo da encosta, os 23 guerrillas já estão instalados seus ninhos. Alguns árvores a cerca de 4 a 6 metros de altura, outros mais baixos, dependendo do porte e da confiança de cada indivíduo naquele local. Mwamba, como de costume, ocupa uma posição relativamente central e pouco mais elevada, posto que permite uma leitura melhor de sons e cheiros. As fêmeas mantam os filhotes apertados contra o corpo, aquecendo os contra o frio úmido. Jovens se acomodam sozinhos ou pares, se enroscando como sombras entrelaçadas. O subadulto inquieto, que vinha demonstrando menor ousadia nos últimos dias, constrói ninho meia distância entre o núcleo central e a borda do grupo. Nem dao protegido, nem totalmente exposto. Para o leopardo, aquele aranjo representa mapa tático. Não há claridade de lua visível. A copa densa e o nevoeiro filtram qualquer luz. Mas, para olhos adaptados à escuridão, o relevo faz sentido. O felino se move ao longo da encosta, mantendo-se abaixo da linha principal de ninhos, caminhando quais som sobre folhas úmidas engrossadas pela decomposição. Ele para. Cheira. Ove. Acima, jovem gorilla se mexe no sono, emitindo murmurio rouco. Outra árvore, uma fêmea solta estalo leve com os lábios, som de contado que tranquiliza o filhote. Fora isso, silencio. Nenhum alarme. Este é o primeiro ponto crítico, o momento que o predador entra de fato no parâmetro invisível de segurança do grupo. A fronteira entre perto demais e ainda acessível. Condicos ideas, qualquer ruído fora do padrão desencadearia o comportamento conhecido como vigilância coletiva. Guerrillas se erguendo, cheirando, vocalizando suavemente, reforçando a sensação de alerta. Mas aquela não era uma noite ideal. O nevoeiro espesso amorticia sons. A umidade intensa carregava odores de múltiplas direções, misturando o cheiro do leopardo ao da própria floresta. E a posição do felino, abaixo da linha principal de ninhos, o colocava cone de sombra auditivo relativo, ponto cego sensorial na geometria da encosta. De acordo com a reconstrução feita a partir dos relatos dos rastreadores e dos sinais encontrados na manhã seguinte, é provável que o leopardo tenha escolhido, desde o início, alvo específico. Jovem gorilla ninho mais baixo, na periferia do grupo, separado por alguns metros de arbustos densos dos ninhos centre. Essa escolha não é aleatória. Estudos de predação primatas mostram que grandes felinos preferem atacar indivíduos que estejam ligeiramente distantes do grupo, níveis mais baixos e com menos conexões imediatas de apoio. No mundo real da caça, distância e vulnerabilidade. É aqui que ocorre o ponto de ruptura, não quando o leopardo ataca, mas quando a capacidade de detecção do grupo falha. Por volta das 2 da manhã, o leopardo se aproxima do primeiro tronco. Ele não sobe de imediato. Circula ao redor da base, analisando o ângulo, identificando a melhor rota de escalada como o mínimo dorido. Suas garras tocam a casca úmida, cravando-se com delicadeza.
Musculos se contram e relaxam uma sequencia perfecta, deslocando mais de 60 quilos de forca quais sem som. Acima, o jovem gorilla dorme. Ha relatos de que, pelo menos uma ocasião documentada outra região, leopardo foi capaz de arrastar corpo de chimpanzé adulto por mais de 20 metros floresta adentro sem alertar imediatamente todo o grupo. A eficácia da emboscada, mais do que a violência MC, é a arma principal. Mas aqui, Kahuzi-Biega, algo sai do script perfeito do predador. Ao aproximar-se do niño alvo, o leopardo precisa fazer movimento ligeiramente mais brusco para alcançar galho lateral. O tronco, escorregadio pela umidade, cede pouco sob o peso concentrado do salto. Estalo seco e com apelo ar. O jovem gorilla desperta sobressalto, soltando grito agudo. Não é ainda alarme pleno, é mais pânico confuso. Ele se ergue no niño, tentando entender o que aconteceu, os olhos tentando ferir escuridão. O leopardo não hesita. Agora ou nunca. Nessa fração de segundo, o que separa esse ataque de uma simples tentativa frustrada é a reação do grupo. Se o silverback reconhece imediatamente o som como ameaça, se as fêmeas respondem com gritos de alarme coordenados, se os juveniles despertam coro, a floresta inteira pode ser acionada uma onda de barulho suficiente para desestabilizar o predador. Mas a resposta vem quebrada. Mwamba desperta com o grito, mas por uma fração de tempo acredita que se trata de conflito entre juveniles. Ele emite rosnado de advertência que ecoa pela encosta, som que, moedas outras noites, bastaria para restabelecer a ordem e o silêncio. So que, desta vez, o silêncio não volta. O segundo grito do jovem é diferente. Arrodador. A textura vocal muda de tom, o corpo sonoro daquele grito atravessa a floresta como uma lâmina. Fêmeas mais próximas despertam imediatamente, emitindo chamados curtos e nervosos. Filote comica a chorar alto. Juvenil cai parcialmente do niño na pressa de se erguer. A partir desse ponto, a noite está comprometida. O leopardo, agora descoberto, sabe que perdeu a vantagem do sigo plano. Mas isso não significa que perdeu o ataque. Pelo contrário, grandes felinos são especialistas transformar seus cobertura. O que antes era silencio agora é ruido. E no ruido, é mais fácil se mover sem ser localizado com precisão. Para o grupo de gorillas, o ponto de ruptura psicológico é claro. A percepção de que o perigo não está mais lá fora, nas bordas do território, mas aqui, dentro do círculo de niños. A ideia abstrata de leopardo rondando se materializa forma de garras e dentes dentro da escuridão imediata. Neste momento que a responsabilidade de Mwamba se transforma peso quase insustentável. Ele precisa tomar decisões segundos. Avancar na direção do grito? Manter posição para proteger o núcleo principal de fêmeas e filhotes? Dividir sua atenção entre múltiplos sons? O que é mais arriscado? Se lançar cegamente direção a inimigo invisível. Arriscando sua própria integridade física. Ou hesitar e permitir que jovem seja arrestado para fora do alcance do grupo? Quando terceiro grito. Ainda mais longo, ainda mais desesperado, ecoa pela encosta. O mundo interno do silverback parece se alinhar com único vetor. Ele se lança na direção do som, arrastando consigo galos, despedacando o próprio niño. O chão treme sob seu peso. Rugido profundo explode de seu peito. Som dao grave que parece vibrar no diafragma de que move. Agora, é inevitável.